We're being asked here to find the six trigonometric functions of the given value of theta, where theta here is 5 pi over 3 radians. So, unsa man ang radian? No? Radian is a measure of one. So, kani siya is 0 pi radian. This is pi radian. No? Isa ka pi, then kani would be of course pi over 2. Ang iyahang ang iyahang angle. So, diri pingon diha, it's pi halves. Diri is pi. Diri kay 3 pi over 2, and then diri 0 pi, or we can also call that as 2 pi radian. No? 0 paingon diha, no? Kanang angle is 0. Paingon diri is 90. This is 180, 270, 360. Or essentially, isa ka pi radian is equivalent to 180 degrees. Bag mo na to ang conversion. So, depende sa imuha kung unsa imong paglantawan ni, kung mas ganahan ka sa degrees, mas naanad ka sa degrees, you could convert this to degrees. Pero kung mas anad ka sa radians, you go to radians. Okay, nga na nga. But if I assume that mas maayo ka sa degrees, so you have that 5 times 180 over 3. So in that case, mas pinakadalian na kay, di ba, sa nimog 3 da, 180 divided by 3 is 60 times 5 will then be what? 60 times 5, that's 300, okay? Nakuha, that's 300, right? Yeah, 300 degrees. Okay, so bali, this is 0 degrees, 90, equivalent, let me write the equivalent. This is 180 degrees, this is 270 degrees, okay? Now, ang idea na ron is, man yung makita ng 300 degrees na angle. Well, this is 270, no? 270 din, punaan na lang ni Mog 30, makita na mo na siya bali daaning nga angle, no? So, bali, kung imo na siyang i-connect diha, gikan diha pa ingon diha, kani siya is 30, no? 30 na siya bali. So, bali mong angle is, gikan diha pa ingon diha, that is your angle, that's your theta, and this is your endpoint. Okay? Unsa may coordinate ani karon nga endpoint, kay mo man ito normally ginakuha. So, 30, di ba? Kabalo man ta, diri sa kuan, ka-memorize ta dapat ani. Okay, this is your 30 degrees here. This must be your 60 degrees. So 30 kung i-measure nimo diri, kani siya 60 kung i-measure nimo sa kuan, no? Kung i-measure nimo diri sa horizontal. Kani 30 kung i-measure nimo gikan diri sa vertical. So bali equivalent din ni siya sa kani siya nga angle is equivalent lang sa ang kani nga angle, no? Which is negative 60. Okay? Equivalent na siya kung gikan ka diri sa horizontal, paingon ka diha, that's 60. So bali, kani man itong gi-memorize dapat. Diri kay ang coordinate niya ang x square root of 3 over 2, ang y kay 1 half. Diri kay itong gi-memorize kay ato lang ibaliktad. 1 half ng x, ang y kay square root of 3 over 2. So that's for 60 degrees. Kung negative 60 degrees ang angle, no? Kay kung 90 man sila tanan, di ba? So kung 30 ni siya, dapat 60 ni daari. 30 man daw ni siya. So lang taon lang nimo kung unsang ihang murag katumba sa pikas. So, bali, kani siya nga case, makita nato nga, well, klaro man, di ba, na ang imuhang x, pareho sila x, bali, tungod ra sila. So, imong x, 1 half lang gihapon, positive. Pero ang imuhang y, dili na square root of 3 over 2, but negative square root of 3 over 2 na bali. So, sign lang mag-differ. Okay? So bali imong x kay 1 half, imong y kay ano din. Ang imong of course ang imong quadri unit circle man siya, 1 ang imong hypotenuse. Okay? In this case, so how do we find it now? So anto pagkuha no, to ang kan sin theta na ta. Sin theta is equal to, well, opposite over hypotenuse. In this case, hypotenuse is 1. So opposite is y, that's negative square root of 3 over 2, right? Cosine, ang x lang. So, that's just 1 half. Ang tangent, opposite. So, that's negative square root of 3 over 2 divided by adjacent, which is 1 half. Ang idea na is it will become negative square root of 3 over 2 times 2 over 1. Cancel ng 2 to give you negative square root of 3. Okay? Reciprocal sa sine is cosecant theta. That's 2 over square root of 3. You put the negative.
You multiply this by square root of 3, both the numerator and denominator, to remove the square root of 3 sa bottom. Wala ang square root nga sign, so it will become what? Negative 2 square root of 3 over 3. Cosine, it will be secant theta, reciprocal of that will just be 2. And tangent, reciprocal of this tangent will just be, cotangent theta will just be 1 over square root of 3. I'll put the negative here. And multiply that para matanggal ang negative. It will then, ang square root, it will then become negative square root of 3 over 3. Okay, and that's it. How you So dapat kabalo ka o nag-unsay iyahang pairing diri sa kuano kani sa first quadrant mo ra mo na memorize dapat. Memorize nimo nga po. 30 angles yang 30 degrees yang measure kan diha. Ang iyahang kaning coordinate aning endpoint ani is square root of 3 over 2 1/2. Pag 60, baliktad lang sila, no? 1/2 square. Makita ang pud nimo sa imong drawing na murag ang imong x no kay natunga dapit. So, bahala kung unsa pa siya nga angle, imo siyang lantawon kung unsang iyahang no? Meaning this angle 300 degrees is equivalent to negative 60. So, meaning ang difference lang nilang duha diri kani nga point ug kani nga point, ang difference lang nila is negative ang imong point. Thank you.